Привет всем! Привет, ребятки! Я вижу, что вы собираетесь уже без меня. У вас своя тусовка. У вас своя такая тусовка. Я заметила, I noticed. Да, сегодня я буду больше говорить по-русски. Это такой тест. Напишите, как слышно и как видно. Да? Это самое первое, что мы делаем, как слышно. Как будто мы радисты. Радисты, знаете, радио. Как слышно, как слышно. Привет, Федерико, очень рада тебя видеть. Как говорится, long time no see, да, давно не виделись. Мы говорим на русском, давно не виделись. Давно не виделись, это круто. Отлично, что ты пришел. Федерико, я очень рада. Да, привет, привет, Айсома and Salmon Eater. Oh, wow, the first time I see this person here. And привет, Сэм. Сэм, йоу, Алексей. By the way, Алексей – это такое русское, очень популярное имя. И diminutive будет Лёша. Лёша, of course, stress on yo, Лёша. И очень интересно, вы знаете, что я живу во Франции, и на французском Лёша – это такое смешное имя, hilarious name, потому что Лёша means a cat, это кот, да, Лёша. Поэтому мамы, которые называют мальчиков Лёша, они не говорят Лёша, они всегда говорят Алексей. Алексей или Алекс, Алекс, но они не будут говорить Лёша, да? Потому что there is this confusion, Лёша. О май гад, Федерико, в Мексике 4 часа утра, да, 4 часа утра. By the way, мы говорим 4 часа, 4 hours, genitive singular, 4 часа, and of morning, утра, of morning. So morning is утро, but 4 часа утра. А тут во Франции 12 часов дня, of the day, дня. Привет, горячанка-бабка. Отлично, я очень рада, видно и слышно, да? Я очень-очень рада, что меня видно, что меня слышно. Сегодня у нас такая интересная игра. Игра немного сложная, да? The game is a little bit complicated, но мы ее адаптируем. We will adapt the game for your level. Итак, игра называется «Почемучка». Игра «Почемучка». Это детская игра. It's a game for children. Я буду вас спрашивать. I will ask you. Почему this, почему that? Да? Это правила игры. Это rules of the game. Я буду спрашивать, почему this, почему that. А вы будете мне говорить, почему, вы будете отвечать. You will explain it to me. Why this, why that. Да? И это можно делать в шутку, as a joke. Можно делать в шутку, as a joke. Можно серьезно. If you want, you can be serious. If you want, you may joke. Вопросы будут немного странные. Questions will be a little bit strange. Но just bear with me. Это крутая игра. Вам обязательно понравится. Хорошо, мы начинаем, да, we are starting, мы начинаем.
Мы начинаем игру, и мой первый вопрос. Почему люди работают? So I'm asking you a question as if I was a child, да? Почему люди работают? And you should answer to me on your level of Russian. Yeah, if you have not such a high level, you could give me simple question, simple answer. You could say потому что and blah blah blah. I will give you hints how to answer. Почему люди работают? You could write потому что and so on. Or чтобы, which means for the purpose of, да? Почему люди работают? Чтобы, for the purpose, или потому что, because, да? Спасибо, ненавижу. Ненавижу. Спасибо, потому что они рабы. Because they are slaves. И посмотрите, как интересно, да? By the way, Nena, what you gave us this пищу для размышления. Ты нам дала пищу для размышления. Пища для размышления, it means food for thinking, да? Let's read the other answers. Люди работают, потому что им нужны деньги. Это хороший ответ, да, мне нужны, им нужны. Потому что они хотят деньги. Тоже хорошо, Сэм, молодец. Потому что они хотят, да, они хотят, in this case we would say, они хотят денег. It means they want a little bit of money, да, они хотят of money. You know, Russian thought here goes like this. They want some amount. That's why we would use this родительный genitive case. Они хотят денег. Я хочу денег. Yeah? We don't say я хочу деньги. When we point at certain money, we would say я хочу эти деньги. But when I want some money, it's a little bit abstract. Я буду говорить я хочу денег. Or another example, я хочу славы. Слава is fame. I wouldn't say я хочу славу, because я хочу славу would mean more likely this guy whose name is Slava, which is Slava is Vyacheslav. Да, Vyacheslav, diminutive is Slava. When I say я хочу славу, people would get I want this guy, yeah, but я хочу славы, a little bit of fame or a lot of fame, but it's off. So я хочу денег, потому что они хотят денег. And now let's talk a little bit about рабы. Did you notice that the word рабы и работа somehow in Russian have same stem? Yeah, рабы, slaves, and работа, to work, have same stem. So probably in the Russian, in the mind of a Russian, работа is really some kind of slavery act or slavery activity, yeah? Because рабы and работа, interestingly, have historically the same stem. Why is that? Yeah. And a lot of my students say that they have the same stem with роботы, but no, because robot is written with O, да? So robot is a robot is one thing, but sometimes we say я работаю как робот. Когда работа неинтересная, мы говорим я работаю как робот, каждый день я встаю, я иду на работу, я робот, да? Но робот comes from another stem, but работа and рабы, they have the same stem. There is some пища для ума, yes, something to think about. Почему работа и рабы have the same stem? Yeah. Интересно. Ну, спасибо. Thank you very much for your thoughts. Да, теперь следующий вопрос. It was a very simple question. Теперь интересный.
Почему все люди учат английский? Почему все люди учат английский? Да? Вы заметили, you noticed, все люди, roughly, да, roughly, все люди учат английский. Почему все люди не учат, например, голландский? Да? Я учу голландский, но я медленно учу. Я очень плохой студент. Я понимаю, что учить язык или изучать, which means profoundly learn, это трудно, да, нужна мотивация, нужна хорошая мотивация. И, например, для меня моя мотивация изучать голландский – это я хочу понимать, да, понимать, когда я буду разговаривать, когда я буду слушать. Я хочу понимать людей, да, это моя мотивация. But with Russian, с русским это трудно сейчас. Из-за войны, because of the war, мы не можем поехать в Россию, да, это трудно, поэтому мотивация снижается, it becomes lower, да, мотивация снижается. Это интересно, но действительно мотивация снижается, когда мы не можем поехать в эту страну, слушать, да, русский язык, русскую речь, речь is speech, слушать русскую речь. Когда мы не можем слушать русскую речь, мотивация снижается. Хорошо, пишите. Почему все люди учат английский? What about it? Почему все люди учат английский? Here you can answer with потому что or чтобы. Чтобы it means for a purpose of, да, чтобы. Они учат английский, чтобы, why not? Чтобы уехать в Америку. I gave you my answer. Ну, ничего страшного. Вы мне напишите ваши ответы, да? Почему все люди учат английский? Я, как ребенок, спрашиваю, почему все люди учат английский? Я говорю так. Да, это мой второй вопрос. Люди учат английский, потому что английский международный язык. Международный язык. You noticed how in Russian we have the word язык, which is tongue, язык, и language. We have only one word, язык. But in English and a lot of other languages, we have language and tongue. Different words. Yeah, language like langage. Even in French, we have this langage and we have langue. We have also langage. But но на французском we also have langue. La langue russe, русский язык. But langage québécois, мне кажется, это уже langage, like диалект, да? Интересно, правда? На русском мы говорим язык, русский язык, и вот это тоже язык. А на английском language and tongue. We don't say it's my language, we say it's my tongue. Интересно, да? Спасибо, гречанка-бабка, потому что английский – это международный язык. Это хороший ответ, да, это ответ, который можно дать ребенку, да, ответ, response, который можно дать ребенку. You can give it to a child. Да, он говорит, я в школе изучаю английский язык. Ну почему? Почему мне нужно его изучать? Да? Ребенок не хочет изучать. И он говорит, почему? Почему? That's how a parent could explain it. Потому что, сынок, это международный язык. Тебе нужно его знать. You need to know it. Salmon eater, потому что это очень легкий язык, тоже интересно, да? Это очень легкий язык, очень, it's a good word, легкий. So, we have легкий, notice how I pronounce it. We write it легкий, but we pronounce it like легкий, 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 легкий. So, легкий can mean нетрудный, нетрудный. But also легкий can mean light.
For example, у него легкий характер, light character, light personality. We say у него легкий характер. So легкий, it's not only не трудный, not complicated, but also легкий, it means light. Even physically light. For example, I can say, I don't have сумка right here, right now, but I can say this. Шахматы, да, это шахматы. Коробка легкая. Коробка не тяжелая, она легкая. It's light, you know, physically light. I also can say this. Легкая коробка, да. So легкий has two meanings. Не трудный and also light, not heavy. Yeah, in both direct meaning and some kind of colloquial meaning, да, легкий, light. Потому что английский считается крутым, да, считается. Вы знаете, я считаю. Я считаю, it means I think. So, считается is a reflexive verb. For example, I could say, Франция считается plus instrumental case. Let's go with it. Франция считается страной любви. You see how I imply here instrumental case? Like it is counted as something, да? Let me type it. So, Франция считается страной любви. Look at the cases here. Франция, France считается, is considered, да? Страной любви is considered as a country of love. So, считается always goes with the instrumental case. Считается чем? Считается plus чем. And чем is instrumental case. Считается чем? Считается страной. И английский язык считается крутым. You see? Instrumental case считается крутым. Привет, Юхан. Well, yes, you are very late. Ты опоздал. And any teacher would say in this case, почему ты опоздал? Почему ты опоздал? I'm sure if it was a paid lesson, you would never be late. Почему ты опоздал? Да? Потому что это бесплатный урок. Мне так кажется. Ну, ничего страшного, it's okay, ничего страшного, да. Apologies accepted, да, на русском мы говорим извините, я опоздал. Да, правильно, ненавижу. Франция считается страной круассанов. А еще Франция считается страной, сейчас, особенно сейчас, Франция считается очень грязной страной. Я не знаю серьезно, но в Ницце на вокзале, пахнет, it smells, пахнет мочой. It's like urine. В Ницце на вокзале пахнет мочой. Really, nowhere in Russia it would smell this way. What is this? Итак, люди, я думаю, Федерика пишет, я думаю, люди учат английский, чтобы, for the reason, чтобы говорить, and then I didn't get it, чтобы говорить с, I know, говорить с иностранцами. So, that's how we say. We say иностранцы, it's foreign people. I think you mean this. Иностранцы, это foreign people. Foreigners. Чтобы говорить с иностранцами. You see how it goes? С иностранцами. Хорошо. Спасибо за ответ. So, Johan, today we're playing a game. I ask you questions and you give me any answer that comes to your mind. It can be serious, unserious, whatever you want. Хорошо. Поехали. Теперь очень интересный вопрос. It's not serious at all. Почему у ежика, I will translate it, у ежика
на спине, on the back, ежик is a hedgehog. Почему у ежика на спине, on the back, колючки? And колючки is this needles, yes, spikes. So, почему у ежика на спине колючки? Yes, Federico, I guessed what you wanted to say, just because I work with foreigners and I know that they mix up страна, which is country, and иностранец, which is foreigner. Because иностранец, it means it comes from, it's interesting, иная, which means другая, плюс страна. You see? So, иная страна, иная, другая страна. Иная is a synonym of другая. Иностранец is a person who comes literally from иная страна, from другая страна. You see how interesting it is? Foreigner is a person. I was really cursing here in Russian. I said ёпта, which means like I'm fed up with this hair. So, иностранцы – это люди, которые приехали из другой страны, из иной страны, или они живут в другой стране, они живут в иной стране, да? Вот что такое иностранец. Итак, пишем. Почему у ежика на спине колючки? Юхан, чтобы защититься от хищников. I see a touch of translate here, because, you know, I can sense it. Итак, защититься. Чтобы, so we have защищаться, it's a reflexive verb. It's imperfective, and защититься will be perfective. Защищаться, защититься. Защищаться, защититься. For example, я защищаюсь от комаров. I protect myself. Inside there is a word sheet, shield. Shield. Yes, sheet in Russian. Shield. So I'm shielding myself from mosquitoes. Я защищаюсь от комаров. Защищаюсь от комаров. От комаров, from mosquitoes. Я защищаюсь от комаров. А ежики защищаются от хищников. And hedgehogs protect themselves or shield themselves, yeah, from predators. Хищник – это predator. And it's a very cool Russian word. Хищник. Да. Хороший ответ. It's a nice answer. Спасибо. Потому что ежик панкрокер. Панкрокер. Ежик панкрокер. Этот ответ мне нравится. Этот answer I like a lot. Потому что ежик панкрокер. Да, ежик панкрокер. Как группа Король и Шут. Maybe you know Король и Шут. It's Russian punk rock. And the singers of Король и Шут, they do have this hairstyle actually. You know, Король и Шут, really watch it, all their songs, and you will see how they have this hairstyle. By the way, Король и Шут is a nice rock band, which I think it stopped after the death of the singer. I think it stopped existing, not sure. There were two bands of two brothers, Король и Шут and Кукрыниксы. Кукрыниксы too. Кукрыниксы. I love them both. Listened all my teenage years. И yeah. I got you. Я поняла, ненавижу, я поняла. Чтобы убить врагов, да, Salon Eater, спасибо. Чтобы убить врагов. Ежик has his own weapon, да, у ежика есть оружие. У ежика есть оружие, weapon, чтобы убить врагов. У ежика на спине колючки, гречанка бабка, потому что они ему нужны, да, они нужны, колючки, чтобы жить. Or else he would be too fragile, да, колючки нужны, чтобы жить ежику. That's what we could answer to a child, if a child asks, like, почему у ежика колючки? Нужны, чтобы жить. It's a nice expression, колючки нужны, чтобы жить. You see how we
construct sentences in Russian. Ну, спасибо, молодцы. Next question. Следующий вопрос. Смешной. It's a funny one. Почему нельзя пить водку на работе? Почему нельзя пить водку на работе? So, почему нельзя? Why it's not allowed? Yeah, or why it's forbidden? Почему нельзя? Why it's forbidden? Пить водку, to drink водка на работе, at work. But me personally, I don't care about this rule. I would drink vodka even at work. No, it's not vodka, это вода, вода. Did you notice, by the way, how vodka is similar to вода? I mean, when you type the word, vodka and вода are spelled almost the same. That's why we often, Russians, мы часто говорим водка как вода. Like we drink vodka just as if it was water. Водка как вода. Так, пишите, почему нельзя пить водку на работе, да? A lot of people would love to drink vodka at work. Многие хотят, очень хотят пить водку на работе, но они не могут. Это запрещено, нельзя. Запрещено, it means forbidden literally, and нельзя, it means not allowed, нельзя. Нельзя, not allowed, да? Отличный ответ, ненавижу, это запрещено. Это запрещено? So you do it, you do it. Ты пьешь водку на работе? Нена. Итак, I, Сома, чтобы люди... Так, let's look at this, чтобы. Чтобы always goes with the past tense of verb. This is Russian grammar. I will give you a little excursus to the Russian grammar. Past tense. So we need, чтобы люди не падали, да? So, чтобы люди не падали, past tense we need here, да? Чтобы люди не падали. Юхан, чтобы быть официальным. Well, I can be official even if I'm a little bit, as we say in Russian, под шофе. Под шофе, like when you drink a little bit, you can remain official. Yeah, and in some places, it's even official to drink vodka, maybe. Some meetings, some business meetings with Russians, they go with vodka at times, yeah. Потому что им нужно работать. Итак, им нужно, this expression. It's so-called invariable expression. When anybody needs something, look, им нужно, им, I will give you this also grammar thing, very important. Им, or мне, or тебе. Let me type it all. It's important. And note it. You will use it later. Мне, тебе, so it's the dative case. Им, мне, тебе нужно plus verb. So when you go with the verb, you shouldn't conjugate нужно. So, потому что им, to them, нужно работать. Why is it so? Because literally we say, it is needed, это нужно. You see why we say нужно and not нужны? Это нужно им, to them. For example, мне нужно идти. I gotta go. Мне нужно идти. I don't say мне нужен or мне нужна because I pair it with the verb. Мне нужно работать. Мне нужно идти. Мне нужно готовить. Okay? But we would conjugate нужно when we pair it with a noun. Например, мне нужна тишина, silence, мне нужна тишина. Мне нужна... By the way, I have a song, very good. We made it with Tape Saturator together. By the way, Tape Saturator is absent today, and I kind of worry about him because he hasn't contacted me today whatsoever.
I'm really worried because normally he would write like, how are you today? But well, and he's not on the stream, starting to suspect some very bad things. But well, talking about the song, we have a song, how is it called? Утром, я, blah, 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 blah. Let me find it. Let me find it. I will just link it to you right now. Хорошо? Итак, и там, в этой песне, in this song, you could see how we use нужна, нужны, нужен with exactly nouns, guys. And I think it will be very, for you, very, very useful. Let me find this song. So, conjugations of verbs, I think this one. Yeah. So, it has conjugations of покупать, завтракать, обедать, ужинать, plus нужен, нужна, нужны. And even maybe нужно, I'm not sure. I don't remember the lyrics, but let's look at it. Let's look at it. I will link to you the song. You could listen to it. Хорошо, so the link is there in the chat right now. Copy it, click on it, and probably keep it for the later when we are finished with the lesson. Хорошо? It will help you. You will see how we use this нужно versus нужен, нужна, нужно, нужны. I know that's confusing because нужно plus verb, it reminds of, for example, мне нужно время. Yeah, but when we say мне нужно время, it's simply a neuter gender word время paired with нужно. So the time is needed to me. That's why I conjugate it. And when I say мне нужно работать, it is needed to me to work. You see how different it is? Yeah? Pair with verb, always нужно. Pair with noun, always conjugate. Easy, easy peasy. If you know this rule, you are good to go. Хорошо. I hope I didn't... Okay. Быть could sound similar as English bitch. Have seen this joke in Polish. Yeah, that's true, that's true. I would say that быть sounds a lot like, yeah, bitch. Bitch. It's close. It's close. I would say, yeah. That's what I would if I were an English teacher for Russians. Because Russians, they tend to say beach. They don't say as it should be said. If I were an English teacher for Russians, I would say pronounce it closer to быть. Don't pronounce it beach. Pronounce it closer to Russian быть, and you will sound very, very close. And it's a hint for English teachers for Russians, if there are any here. Хорошо. Let's get to the next question. Следующий вопрос. Следующий, it basically means, you know, след. Let me give you this. След, it's a footprint in Russian. So when I say to you следующий вопрос, it means like footprint, следующий question. You see, like following question. It's nice, yes. След, it means footprint. And the word следующий. By the way, we pronounce следующий often without you. Следующий. But you can pronounce it следующий. You can следующий. If you want, you know, if you want to articulate. But often we would say следующий. So when you are doctors, следующий пациент. Yeah? Хорошо. Теперь tricky question. Почему люди заводят друзей? Very interesting expression. Заводить. Заводить, it means to obtain. I would say to obtain. It's not simply to have, да? У меня есть друзья, I have friends. But я хочу заводить друзей, я хочу завести друзей. I'm sure it's in this cartoon Чебурашка и крокодил Гена. Крокодил хочет завести друзей. So, заводить is
imperfective verb заводить. We could заводить домашних животных, pets. We could заводить pets. And perfective is завести. Заводить, завести. Заводить, завести. Imperfective – заводить. Завести is perfective. So, почему люди заводят друзей? This is our new question. Why people do want to have friends? Why people do obtain friends? Why people do get friends? Yeah? Почему люди заводят друзей? Это такой мой следующий вопрос. Почему люди заводят друзей? While you are typing, I will talk a little bit about this word заводить. Заводить животных. It's quite popular in the Russian language to say я хочу завести собаку. I want to accomplish it, да? Я хочу завести собаку. Я хочу завести кота. Я хочу завести кота. Я хочу завести, accomplish perfective. Я хочу завести кота. Люди заводят друзей, чтобы иметь друзей. Yeah, you sound like, let me remember, чтобы иметь. Вот видишь, у тебя же есть мечта. Какая? Чтобы у тебя была мечта. It reminds me of this quote. I will type it. Вот видишь, you see, у тебя есть мечта. And the person is like, it's a dialogue. Вот видишь, you see, у тебя есть мечта, you have a dream. And this person is like, какая мечта? Because he doesn't have any dream. Чтобы у тебя была мечта, to have a dream. Чтобы у тебя была мечта. I typed места. But I wanted to type мечта. Вот видишь, у тебя же есть мечта. You see, you have a dream. Какая? Ну, чтобы у тебя была мечта. To have a dream. Чтобы у тебя была. So you to have a dream. It's kind of joke. And this joke reminds of люди заводят друзей, чтобы иметь друзей. But I see also undertone of the иметь. I don't know if you know it, really, but иметь also has a sexual connotation. Иметь, be careful with it, да? Люди заводят друзей, чтобы иметь друзей. Yeah, it has a very deep, it goes deep. Yeah. So careful with it, with иметь verb. Yeah. Because when we pair иметь with a live being, we are risking here. Yeah. Иметь. It's just a heads up. Assuming that not everybody knows. Так, люди заводят друзей, потому что люди такие интересные. So, salmon eater. Salmon eater. Again, an interesting grammar insight for you. Так versus такой, такие. Let me. Так versus такой. In this case, I would say, потому что люди такие интересные. Why? Because так is paired with adverb. For example, так хорошо. Adverb. Так is paired with adverb. Тут так красиво. It's very beautiful here. Yeah, adverb. How is it here? Beautiful, красиво. It's just like the thing I was explaining about нужно and нужен, нужна, yeah? The same with так, такой. So, так plus adverb. Так красиво. Тут так красиво, да? Let me finish it. Тут так красиво. But она, a girl, она такая красивая, because we have this person we are talking about, yeah? Она такая красивая, and the same about people, потому что люди, они, да, они такие интересные. But salmon eater, very bravo, I praise you on typing yourself, because when you make this kind of mistakes, it means that you make questions yourself.
you are not really translating. It's not automatic translation. I feel it because your mistakes are very, very genuine and your mistakes are natural to make. You see, you are learning. By making this mistake, you actually learn. You see? So, гречанка-бабка. Люди заводят друзей, потому что людям нужно, to them, людям нужно помогать друг другу. In this case, I would say людям нужно помогать, because we have a verb помогать. We should go with нужно. Людям нужно помогать друг другу. And when we say люди нужны, or you could phrase it like this, потому что люди нужны друг другу. So the people are needed, yeah? No, not it's needed to help, but people are needed for each other. Люди нужны друг другу. We could say it, потому что люди нужны друг другу. People need each other. Или людям нужно помогать друг другу. Или one more, людям нужна помощь. Because people need help. You see, the help is needed, нужна to people, людям, dative case, we give it to people, yeah? You see how cases work? Помощь нужна, help is needed, to whom? Needed to be given to whom? To people, людям. That's why we have the dative case here. Cases are very logical when you have the right approach. You see? Very, very pay attention to cases, try to analyze when we have this need to whom, given to whom, to people, людям, да? Хорошо. Так, пожалуйста, за исправление, you are welcome for the correction. Может быть, чтобы отнять у них деньги, да, Юхан, людям нужны друзья, чтобы использовать друг друга. Я. Чтобы использовать, to use друг друга. By the way, when I mention this такой thing, I will give you again a video to watch if I find it. It's такой difference. I will try to find it if I do find it. I have found it actually. Shut up, Катюша. It's me talking to myself. Хорошо. Так, подождите. I will give you this very, very good video. How modest I am. About the difference between так and такой. So also click on it, keep it and watch it when you have free time. This is difference, так, такой, такая, and you will get it why we use так with adverbs. Тут так красиво, and она такая красивая. Why is it like this, да? I сома, чтобы, so. Итак, люди заводят друзей. You could say it like this, потому что, because они не любят быть одни, да, потому что, because you can say чтобы, because чтобы, it will be like this, чтобы не быть, to not be, yeah? Чтобы не быть, because you can't say to not like, you basically said чтобы, to not like, to not love, to be alone, yeah, no. So, чтобы не быть одним, чтобы не быть одним, быть plus instrumental case always, yeah, чтобы не быть одним, или потому что они не любят быть одни. You also can say it like this, потому что они не любят быть одни. And now I gave you чтобы не быть plus instrumental case, чтобы не быть одним. And then I say, потому что они не любят быть одни. But here, быть with одни. Катя, give us normal rules, yeah? So, быть normally goes with instrumental case. Например, я хочу быть певицей. Singer. Я хочу быть певицей.
Костя хочет быть актером. You see, instrumental case, быть актером, быть певицей. But я не люблю быть одна. Я не люблю быть одна, я не люблю быть одной. Here in this case, you know, sometimes Russians would even not know themselves if it's nominative or instrumental after быть. Я не люблю быть одна. I don't like to be alone. Я не люблю быть одной. Sounds bizarre. But я хочу быть актрисой. And я хочу быть актриса. Doesn't sound right. You see? So when you are talking about becoming somebody, я хочу быть. Я хочу быть доброй. I want to be, I have this, you know, desire to be, to become kind. I would say, я хочу быть доброй. But when I don't want to be alone, I would say, я не хочу быть одна. I would use nominative here. Не хочу быть одна. Почему why Костя хочет быть актером? Why Костя wants to become an actor? Well, since he discovered how nice it is to acting, he discovered this acting milieu, the field, yeah, in French we say milieu, acting field, and he wants to try himself in it, and it's not a boring profession, it's a nice profession, yeah, maybe that's why. But anyway, where were we? I'm losing, you know, because between grammar and... Так, быть одна, быть доброй. Yeah, I know, it's confusing. Why, how I would explain it? I would explain it like this. When I'm talking about wanting to become something, it's my quality. I would rather use instrumental. Я хочу быть актрисой or доброй. It's kinda I'm obtaining this thing. But when I say I don't want to be alone, I'm not obtaining anything. It's like a temporary thing. Я хочу быть, I don't want to be alone, temporary thing. I don't want to be alone temporarily, yeah? But when I say я хочу быть доброй, it's a quality, yeah, it's a quality I want to obtain, yeah, it's a quality. With qualities, I would go for the instrumental. I want, think like this about it. You could think to, you know, just to prove it in your head, you could think about obtaining an instrument, kindness, as your instrument. Я хочу быть доброй. I want to become kind and it's going to be my instrument. You know, well, that's why it's instrumental. It's just how you could reason it in your head. Yeah? Я хочу быть доброй. Я хочу быть актрисой. And this profession will become my instrument in the future to gain money. The instrument to gain money, let's say. Yeah, why not? Yeah. But it's, you know, it's the only reasoning I would give to my students so they could reason it in their head. But that's not the real reasoning. It's this one I come up with for my students. So I want to obtain some quality. It will be my instrument. Я хочу быть добрым, честным. Я хочу быть сильным. Yeah, why not? Я хочу быть сильным. It's also interesting. I want to obtain it as my instrument, as my tool, as my quality. But сейчас я хочу побыть одна. By the way, побыть, it means temporarily to be. Побыть is a perfective verb. Быть is imperfective, and побыть imperfective. По means for some time. Извини, я хочу побыть одна. So it's not the quality I want to obtain. It's a temporary thing. I would go with the nominative. But I'm telling you, even Russians sometimes, they make this mistake. For example, they are talking about the past tense, about their past, their relatives, and they say, мой дедушка, my grandpa, был пилот. Мой дедушка был пилот. But they should say, мой дедушка был пилотом. But they could say, мой дедушка был пилот. They couldn't say it. It happens with Russians. Nominative, instrumental with быть, we mix them up.
we also have, you know, we Russians, we also have things. For example, a lot of Russians, I will tell you the secret. I often talk about the secret with my students, but a lot of Russians say «моё». It sounds horrible. «Моё день рождения». Oh my God. Why do they say it? Because they think that рождение, birth, is neuter. And they say «моё день рождения». Come on. You should say «мой день рождения». Because it's my day, мой день of birth, рождения, of birth. But they say «моё день рождения». They even say it like this, «моё день рождения». A lot of Russians, you could hear it from them, «моё день рождения». They sound really dull, and I'm sorry, you could have learned it. It seems that these Russian people have never went to school, have never gone to school, because «моё день рождения» it's just like ихний. Sometimes instead of их, they say ихний. It's kind of village talk, but it's simply incorrect. You can't say ихний, just like мой, твой, they want to say ихний, but ихний is incorrect. When you hear a Russian saying ихний, oh my God, run from this Russian. No, don't run from this Russian, but they are incorrect. So I'm saying this all just to put some confidence in your heads. When you make mistakes, Russians do make mistakes too. They say «моё день рождения» и «ихний компьютер». Ихний компьютер. Why not? They think. Ну, ладно. Let's continue with my questions. Давайте продолжим. Да, давайте продолжим. So it's мой день рождения, of birth. И мой следующий вопрос, maybe it will be the last one because it's been an hour. Maybe I will go with two. But we have this question from Юхан. Почему вы занимаетесь йогой? So is it a question to me or is it a question so everybody would answer? Почему я занимаюсь йогой? I can answer. Я занимаюсь йогой. I will even type. Я занимаюсь йогой, потому что это помогает, you see, это помогает, it helps me, это помогает мне, it helps me, это помогает мне быть, это помогает мне быть, and now look, follow me, это помогает мне быть спокойной, you see, I want to obtain this peace and calmness as my quality, yeah, to be zen. That's why I use это помогает мне быть спокойной. I would use instrumental here. I want it to be my instrument. It has nothing to do быть одна. Я хочу побыть одна. It's not my instrument. But быть спокойной, I want this quality. To become zen, to become calm, to become peaceful. That's why I use instrumental case. Потому что это помогает мне быть спокойной. Это помогает мне быть сконцентрированной. We say it's сконцентрированной, сфокусированной. We use all these words. Это помогает мне быть сконцентрированной. Это помогает мне быть сфокусированной. Such words. Это помогает мне быть сфокусированной. You see? I want all these things as my quality, you see? Yeah. And of course, yeah, yoga helps a lot, not only with concentration. Through the day, you will be more concentrated. Why? Because during the practice, во время практики, I will speak Russian, во время практики, ты должен. You see, I'm talking about anyone, I say ты должен. If I was talking to a girl, I would say ты должна. But when I'm talking to a crowd, I say ты должен, overall. Во время практики ты должен концентрироваться на дыхании. You concentrate on your breath,
breathe in. And it helps you to be concentrated in life too. Итак, ненавижу. Я занимаюсь йогой, потому что это помогает мне быть гибкой, flexible. Молодец, Нена, it's perfect. Быть гибкой. And you used very good гибкой and not гибким because you are a girl. We see it in the profile picture, yeah. Быть гибкой. Молодец, очень хорошо. For a girl. What else do we have here? I wanted to give you the last question, yeah? Моему парню тоже нравится. I bet your boyfriend loves it. Моему парню, to him, you see, моему парню, like мне. Dative case. Моему парню это this appealing. This is appealing to him. That's why the dative case. Моему парню это нравится. It is appealing to him. We give it to him. Dative case. Dative case is all about давать, to give. That's why it's dative case. Я даю. Yeah, we call it dative. We can... In Russian it's дательный падеж. Дательный. We give it. Хорошо. Последний вопрос. Last question. I'm starting to get tired here. Последний вопрос. I will choose the best one. It's a very interesting one. Почему нет корма для котов? Почему нет корма для котов со вкусом мышей? Окей, со вкусом мыши. Пожалуйста, Хенрик. Почему нет корма для котов? Follow me here. Why there is no food for cats? Нет корма для котов со вкусом, with a taste. When you hear this with, it's always instrumental case. Со вкусом, with taste of a mouse. Мышь is a mouse. Mouse, мышь. Not mouse, mouse. Okay. Мышь is a mouse. Мышь. And со вкусом мыши, with the taste of a mouse. Мыши, of a mouse. Here we have the genitive case, of a mouse. Почему нет корма для котов со вкусом мыши? Почему нет корма для котов со вкусом мыши? You type, you answer, I'm really curious, because if we would make food that really cats would love, why not go with mice? Да почему нет корма для котов со вкусом мыши? This is my question. Нена говорит, потому что они едят мышей свежими. Because they eat mice, едят мышей, accusative case, they eat mice, мышей. Мышей, you see accusative conjugation just like дочерей, дверей. It's conjugation for the words with soft sign in the end. Feminine soft sign. Едят мышей, едят... Нет, едят двери. No. Forget about just what I said. Click, just like in, Men in Black. Forget about what I said, because I'm not sure about it. So, едят мышей, it is accusative case, yeah, but I wanted to give you some trick with the conjugation, like how you could easily come up with it. But I think I led myself to some maze that I'm not sure of. Because, let's take the word кровать. Они едят кровати, but здесь нет кроватей. So, genitive for soft sign would be ей. Нет дверей, нет кроватей, нет мышей. But accusative will not be with ей. In the case of мышей, yes. But in the case of кровать, они едят кровати. Они едят двери. Nobody eats кровати, but just. Они любят кровати, они любят двери. I know why. Они любят дочерей, because it's
actually animate. You see, we Russians, we never know, we never think about endings and cases. It comes to us automatically. That's why when I try analyzing it, I'm asking myself, how would I say it? How would I say it? Sometimes, you see, we don't even, yeah, because mice are alive here. I figured it out, but I've never, of course, I've learned it as a teacher, but sometimes even as teachers, we get some kind of lost because we say to ourselves, we do know that it's мышей and it's not мыши, yeah, exactly because they are animate. Я люблю дочерей, but я люблю двери. Я люблю мышей и крыс and rats too. So Юхан is writing, может быть, artificial flavor, искусственный вкус. Да, ты можешь так сказать. Еще не придумали, not yet invented, еще не придумали со вкусом мышей и крыс. And do you know what I think? I think that in the modern world, with all the woke liberal agenda, nobody would go for it because it's cruel. We go, you know, even cosmetics, everywhere it's written cruelty free, not tested on animals, and it's really good. And imagine we would make it with the flavor of mice. Wouldn't it be cruel? Я думаю, потому что это жестоко. Это жестоко. It's cruel. Это жестоко. Подумайте, think about it. Со вкусом мышей, it means that they killed some mice, or at least they tortured some mice, yeah? Do we want it in life? Do we want animals be tortured? Of course not. Так. Почему нет корма для котов со вкусом мышей? Ну, потому что это жестоко, because it's cruel. Do you know that there are people who buy mice to feed to their snakes? Yeah? Люди покупают мышей для своих змей, для змей. Представляете, для змей, for snakes, люди покупают мышей. They buy mice to feed to snakes. Для своих, for their own. You know the word свой, it means my own, yeah, свой. Свой, it means not only my own, but also his own, her own, and their own, and everything. But be careful with свой when you are talking about third person, when you're talking about он, она, оно, them, to third person. Don't use свой. No, I mean, no, for example, look, we have this, okay, let's get into it. How can it be misleading when we use свой? For example, look, there is word свой, which means somebody's own, yeah? It will be the last grammar thing for today. Someone's own, which means свой or своя or свои, yeah? Свой, своя, свое, свои. Свой, someone's own. I can say, я люблю мою, or я люблю свою сумку. Let's take the handbag. Я люблю свою сумку, я люблю мою сумку. It will be totally equal. Я люблю мою сумку, equally я люблю свою сумку. Я interchangeable мою, свою. Да? Так. The same will be ты любишь твою or свою. Ты любишь твою, свою, let's say маму. Mom. Ты любишь твою маму. You love your mom. Ты любишь свою маму. Interchangeable. But let's go to the third person milieu. Let's go to the third person area. Он любит его. Let's take сумку again, the handbag.
Он любит его or свою сумку. And here it's not going to be interchangeable. Why? Because when you say он любит его сумку, it means literally he loves his bag. He loves his bag. He loves his bag. But his can mean his friends. You see, when I say он любит его сумку, it basically means this guy likes the bag of somebody, of some other guy. That's why in this case we should stick to свою. Он любит свою сумку, only свою. Be careful when you interchange мою свою. Perfect. Твою свою. Perfect. But его свою or ее свою, it has different meanings. So, just imagine the confusion that can come from он любит его маму. When you say он любит его маму, it can mean he loves somebody's mom, somebody's guy, some guy's mom. Он любит его маму. Very good example. Он любит свою жену, he loves his wife, but он любит его жену can mean his friend's wife. You see? Be careful. Он любит его жену. He loves his friend's wife, especially when we were talking about his friend before. Look, for example. У него есть друг. У него есть друг, он любит его жену. It's total gibberish. It means he has a friend and he loves his wife. Come on. That's why you should say, у него есть друг. Этот друг очень любит свою жену. This friend loves very much his own wife. Let's leave his wife for him, yeah, to himself. Хорошо, ребята. It was a very important thing when we use свою, which means someone's own, one's own. Always when you are talking about third person, stick to the word свою and never use его, ее. Они любят свою маму, они любят их маму. When you say они любят их маму, it can be a little bit misleading. So, хорошо. Всем спасибо. Это был отличный урок. Да, we had a beautiful lesson, very rich on grammar today and insights, I'm sure. Today I was on fire. I managed to cover a lot today, and thanks to your help and your questions, mostly your examples, we could go a little bit beyond our game. That's why I like to play games. We play games, but we cover different topics from another areas. Yeah, milieu. Today you learned this French word, I'm sure. Milieu. Okay. Всем спасибо. Don't forget to follow me on Telegram, Live Russian on Telegram. I can't send you the link because on my computer I deactivated Telegram. So if somebody can, please send the link. You're in front of your computer, send the link, please. If you are on my Telegram channel and you could link it right here in the chat, I would be really grateful because we are reaching almost 100 subscribers. And just a few weeks ago, it was 50. I'm really glad that you could practice daily. Well, every other day, let's say, because I'm not a robot. Not a robot. Я не робот. This is my Telegram channel. It's Live Russian Katya. So if you type on Telegram this arobaz or at, or how to say it, собачка, this, in Russian we say собачка. So this at sign, at Live Russian Katya, this is my Telegram. Please install Telegram because it's the best messenger ever and it's the only free speech messenger that is left out there. So use this opportunity to be free. And on this positive note, we are finishing our lesson. Мы заканчиваем наш урок. I will type it. Мы заканчиваем наш урок. Мне нужно готовить обед. I need to cook the lunch. Мне нужно готовить обед. You see, мне нужно plus готовить, plus a verb. Мне нужно готовить обед. Да? Пока, друзья. Спасибо всем, кто пришел. Thank you everybody who came.
And new people as well. Really grateful. И пока. Я очень-очень благодарна. Happy cooking always.